पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरि समप्रभम् आहमीराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So, last time you asked a question about neurosomatic disorders. Итак, у нас был вопрос насчет нейросоматик, Neurosomatic. о нервно-соматических расстройствах. So these somatic disorders generally they indicate the distress of the patient. Distress. Соматические болезни вызываются обычно каким-то расстройством пациента. Losing hope. Losing hope that their disease may come down or not. Disease may come down because of this. Ну да, психосоматические расстройства, когда человек находится в стрессе, а потом у него возникают физические заболевания. Sometimes they feel that it is useless to use medicines. Иногда им кажется, что бессмысленно лечиться. Sometimes they may get suicidal thoughts. Suicidal thoughts. Окей. И у них могут появиться мысли о самоубийстве. Generally, we come across two types of somatic disorders, that is neurosomatic and psychosomatic. Соматические расстройства, они бывают нервно-соматические и психосоматические. So neurosomatic is they are suffering with some problem physically and then they lost hope because of continuous suffering. Нервно-соматические как раз когда человек в стрессе, а потом у него на физическом уровне какие-то начинаются болезни, потому что он слишком много страдал. Psychosomatic disorders are there is no real disease physically, but still they feel they have some disease inside and they are going to die. А психосоматическими считаются те болезни, которые на самом деле не существуют, но человек себя считает больным. So with this distress, they will have change in their habits, behavior. И вот человек находится в стрессе, у него может измениться поведение, могут измениться привычки. So in these kind of disorders, EVM Acharya mostly cured many of these kind of disorders with Ayosyamas. И в таких случаях in neurosomatic or psychosomatic. Both. Is psychosomatic or neurosomatic? Psychosomatic. Yeah. Both. Because sometimes Both, you said. in both cases. В таких случаях очень часто помогает герцамус. Because he is so distressed and fearful about his disease. Потому что человек находится в таком сильном стрессе, и он боится болезни. There is another wonderful remedy called arnica. Также это может быть арника.
So this dimension in Arnika was given by Master Ike. Арнику давал мастер Икей, Because generally, if we see Arnika, many times we use it in pains, injuries, etc. we use it. Usually we use arnica when we have pain. Ага. Мы знаем обычное использование арники, когда от сильных болей, когда невозможно притронуться или при травмах всяких. But the application of Arnika in this kind of somatic disorders Но также арника очень хороша при этих соматических расстройствах. this is given by Master Ike. И мастер Икей говорил об этом. Yes, So, when the patient is believing that he is incurable. incurable, in incurable states. Нам рассказывали в прошлом году случаи, когда человек думает, что он смертельно болен, что он страдает неизлечимой болезнью, и тогда вот арника хорошо работает в высоких посвятениях. So when an Arnika patient come to our clinic, if you say that, oh, don't worry, we have many cases, there is a cure for you, then he is not satisfied. Да, и с ними нужно быть аккуратными, потому что если вы видите пациента вот такого арники с психосоматическим расстройством, то если вы ему скажете, да не беспокойтесь, у вас просто психосоматика, он от вас сбежит и будет рассказывать всем, какой вы плохой доктор. So you have to say, this is very deep-seated disease. This cannot be detected by any investigations. У We него try only by master secrets if we can cure it. Then he is satisfied. Да. У него обычно анализ в порядке, вот, но он считает себя неизлечимым больным, поэтому вы с ним должны конфиденциально поговорить, что это наш с вами небольшой секрет, что да, конечно, анализы ничего не показывают, но мы-то с вами оба знаем, что вы очень больны, и тогда он проникнется в доверие. So while recording the case itself, you can know, because he changes many doctors. Every time he does so many investigations. Да. И вы этого человека узнаете по внушительному его кейсу, когда он придет к вам, вы поймете, что он посетил уже десятки докторов и сделал сотни всяких исследований. Because if a doctor says there is nothing wrong with you, you are absolutely fine, then he doubts the efficiency of doctor. И, естественно, те доктора, у которых он был, говорили ему, что с анализом все нормально, вы все-таки не больны. И тогда, естественно, он начинает сомневаться в том, что доктор вообще адекватен. So he is absolutely sure that inside him he has some disease which has no cure. И Арника считает, что он неизлечимо болен. Но просто никто этого не понимает. Can you please a little bit about Arnika, all of us we remember because Ananta Krishna was telling these stories and about Hallucinations. Yes. Yes. What are symptoms of Hallucinations to differentiate with Arnika also? Yeah. Вы же все помните эти истории о неизлечимо больной женщине, как он с ней поступал. Ну, такой интересный рассказ, который запечатлевается в голове, и его уже не забыть никогда. So Hyacinthus is a self-centered patient. He needs everyone to concentrate upon him. Да, Самус, у него, значит, какие психические симптомы. Он такой, ну, эгоист, то есть он считает, что весь мир сосредоточил свое внимание именно на нем. Ему кажется, когда кто-то там в стороне говорит, он уверен, что говорят о нем.
but he is suspicious and he has fear to take medicine which doctor has given. Но он очень подозрителен, и вот также он будет бояться принять тот препарат, который вы ему даете. So nowadays we have internet. When we ask him, for example, if we ask him to take arnica, then he Google it, then he reads all the symptoms, then he asks, oh, why do you prescribe arnica for me? Yes, yes, yes. Recently I had this patient. У нас же теперь интернет, и все умные, и ну, не всегда возможно просто дать дорожки и не сказать, что это. Ну и если им дашь, так они просто не примут. Вот. Мы даем и говорим, что мы даем. Они лезут в интернет, читают там какую-то ерунду, потом говорят, что зачем ты мне это даешь, у меня нет никаких таких симптомов. And he wishes that doctor needs to understand him completely. And so he explains everything in the day. Every day he makes a notes. Yes. И это тот человек, который считает, что ну, доктор должен знать о каждом его шаге, каждом вздохе. Это тот человек, который будет писать доктору каждый день вот такие вот эти сочинения о том, что у него там, где кольнуло, где чего-то там почувствовал. Yeah. If we interrupt him, then he will suspect us. He becomes Да. suspicious upon the doctor. Но если мы там не совсем вниманием будем читать все это и каждый раз реагировать, если мы его выслушаем там, или когда он рассказывает, пытаемся его остановить и повернуть в нужное русло разговора, он тогда станет подозрительным, он перестанет нам доверять и, скорее всего, не будет лечиться. Историю нам рассказывай. Про гестапо тоже? Да, я помню. Я не помню. Sasha said that she can remember the story told about Hallucinations also, but I don't remember. Yeah, I know only that if somebody is talking aside, so Hallucinations is always absolutely sure that they are talking about him. And they are very much envy. They are feeling very much envy to him and jealous to him, and they are hating him because he is so almost like platinum. He is so great. Yeah, especially women. No. They believe they He are. has another peculiar symptom in severe cases. Another peculiar symptom is he suspects that they are planning to harm him. Yes. Ну да, вот я говорю, я помню только про Ясана, что если там где-то трое стоят рядом и о чем-то говорят, то он уверен, что они говорят о нем, раз они ему завидуют, они его ненавидят, они его ревнуют, и они что-то против него замышляют, точно совершенно. So, psychotic. Yeah, I could. Психотический препарат. Another wonderful man is there. Еще один препарат, который может нам подойти, это платина. So, whatever may be his disease, he thinks no one in the earth is suffering like him with this disease. Платина уверена, что никто так не страдает, как она. He's very proud that his disease is greater than others. И она очень горда тем препаратом, той болезнью, которая у нее, потому что эта болезнь всегда исключительна. Unless you recognize his greatness in front of him, he is not satisfied. И пока вы не поддержите его в этой уверенности, в том, что даже болезнь его великая, он вам сильно-то доверять не будет. For example, if you say that person has a tumor in the head, that's why he's getting so intense headache, then he is not happy. My headache is more painful than him. Да. И он все время сравнивает там, ну, то есть, если мы про кого-то говорим, что человек так страдает, у него такая серьезная болезнь,
Он говорит, нет, ну вы даже не можете представить, какая у меня, потому что это вообще несравнимо. У него несравнимо более великая болезнь. Yeah. One patient is sure that his case will be like an example of all the others, how incurable case was treated because of mostly because of his efforts, not doctor's efforts, etc. Because he is such a Yes. very platinum, yes, platinum. So he thinks others are the highly qualified doctor also. He thinks that he has little knowledge because he cannot understand him. The doctor cannot understand him. А если ты иначе не будешь его во всем этом безумии поддерживать, то он будет говорить, что этот доктор недопонимает его состояние. And then there are some opposite thinking remedies in somatic disorder. Есть противоположный препарат в этих соматических заболеваниях. Это пульсатила. Pulsatilla. She comes and she does not like to take medicine because she thinks that God has given her this kind of suffering for the thing which she had done in the past. So she has to go through this. Да, у пульсатилы, значит, такая история. Она тоже не захочет принимать ваши препараты. Почему? Потому что она очень погружена в свое, ну, то есть болезнь, считая ее наказанием за ее смертные грехи. Она считает, что она заслуживает эту болезнь, и она должна ее пережить. Ну, то есть без лечения. И она тоже будет избегать приема препаратов. Может избегать. Это пульсатил, та женщина, которая считает, что муж ее бьет, потому что она это заслужила. Это те самые женщины, которые не уходят от бьющих от мужей, которые их бьют. So it is very difficult in such somatic cases to give pulsatilla also because she never allow anybody to give her medicine because she really want to make herself suffer to nullify her karma. И пульсатиле очень трудно, ее трудно лечить вот в таких случаях, потому что она будет препятствовать лечению. Ну, то есть потому что ей нужно страдать, потому что она себя считает страшной грешницей. Неизвестно почему, например, может быть прям агнцем, но она вот считает, что это какие-то ее смертные грехи. Она должна пережить эту болезнь. So opposite thinking of this is well, А противоположно пульсатиле хамомила. so to gain pity of others, she shows all the symptoms of a disease which she wants to exhibit. She is exaggerating all the sufferings. You mean? She does not have any Huh? suffering, but she exhibits all symptoms of sufferings exactly what we read in the book. Да, у нее нет никаких страданий, на самом деле, никаких симптомов, никаких жалоб, но она показывает все жалобы, какие только можно придумать в данном случае, в случае данной патологии. Она все это показывает, насколько вот она страдает, и на самом деле никаких страданий нет. Но ей нужно выставить на показ очень сильное страдание. I know the case. I have a little question. So mom was suffering very much during periods, and her daughter, as soon as periods started, she was behaving same. Nobody knows if she has this, but it is quite common situation because when they see that mom is suffering very much, they believe that periods it is something during which they have
to have these enormous sufferings. And they are immediately, they maybe feel like this. I don't know. Just But we can observe because is it, when there uh, is it chamomilla? Can it help? no, we can judge if nobody is there, there is no suffering. That is chamomile. Окей, окей, окей. Я спросила, просто это достаточно частая история. Если мать сильно страдает при месячных, не может это скрыть, а иногда даже, ну, как бы, ну, в общем, не трудится скрыть. Если у нее растет дочь, когда у нее начинается месячная, дочь начинает точно так же себя вести, точно так же укладывается, глаза закатывает, животок. И никто не знает, на самом деле, так же она себя чувствует или нет. Вот, я говорю, хамомила, а она говорит, хамомила может быть, если ты понаблюдаешь за ней, когда она одна, она так же себя ведет или нет. Потому что если она ведет себя по-другому, то, скорее всего, она просто имитирует то, что видела от мамы. И это даже не от того, что она какая-то злая или дурочка. Ну, родители – это наш пример во всем. Окей. So once master was treating a fever case in an elderly woman. Yes. In woman, you said, yes? Ага. Однажды мастер лечил женщину с лихорадкой. So every day after the morning class, he used to visit her house. И каждый день после того, как он утром, ну, преподавал, он заходил к этой пациентке. So she used to suffer very much with breathlessness and fever, more than 101 degrees Fahrenheit. Он видел, что она очень страдает, у нее высокая температура и, в общем, плохое очень самочувствие. She has given medicines, but not really helping her. И он давал разные препараты, но они ей не помогали. Because he is master, he has an instinct. Но так у него как бы, ну, инстинкт сработал, то есть интуиция сработала. Next day, he rushed to her house 15 minutes earlier than his normal time. И на следующий день он пришел на 15 минут раньше, чем обычно приходил. Он всегда приходил в одно и то же время. And silently through window, he observed her. И зашел, ну, без звонка, без стука, зашел потихонечку в дом. She was quite normal. She is playing jokes. She asked to bring her something to eat. She is eating. Everything was normal. Женщина выглядела совершенно по-другому. Глаза не закатывала, значит, за голову не держалась, шутила с домашним, просила принести там одно, другое, третье. So, like every day, he went on the time inside the room. Ну, и он потихоньку вышел и пришел в свое обычное время. Suddenly, the scene was changed. She was so breathless. Когда он ее увидел, значит, когда она его увидела, он видел картину, что она задыхается, там, ну, в общем, всякие у нее разные So симптомы. every day, master used to visit her in the same time. At that time, they used to bring coffee. Both of them were drinking coffee. Just after taking coffee, she used to put thermometer in the mouth. В общем, да. Так как он приходил все время в одно и то же время, а тут он увидел, что она кофе пьет там, ну, в общем, после того, как на горошке принимает. Ну, в общем, наслаждается своей болезнью. Master waited for 20 minutes and again asked to measure her temperature. He gave, he gave. He waited for some more time. Okay. Then asked again. Again Ага. asked her to measure her temperature. He was waiting, then he asked to measure temperature. Temperature. But he didn't. Окей. Значит, нет, про кофе что-то я там не то поняла. Короче, он обычно приходил и уходил, а тут он посидел дольше времени, потому что когда он пришел, у него была высокая температура. Он посидел минут 20 и попросил при нем измерить еще раз температуру. She was not happy. She was so weak and she wanted to sleep at once. She wanted to sleep. She does not want to measure temperature again. She was not happy.
И она не захотела мерить при нем температуру, она сказала, что она очень-очень устала, очень хочет спать. And master has his remedy, what to give. So after that, she was absolutely normal. Her temperature was gone, everything is gone. So he gave chamomile, yes? Chamomile. Он дал, ну, у него было это решение этого вопроса, он дал ей хамомилу, ну и все у нее наладилось, в общем. С головой стало нормально. Да, So, точно сказала. so like that, to really know if it is somatic disorder or real disorder, we should have an instinct and we should be keen and observe the scene when we see bedside. На самом деле, чтобы распознать психосоматические заболевания, нам нужно иметь, ну, развить хороший инстинкт и использовать свою интуицию для того, чтобы понять, кто перед нами, действительно больной человек или человек, который считает себя больным. Anacardium is also similar. Анакардиум тоже похож на хамомилу. So the boy gets stomachache every day in the morning. You're told, yes, just before classes. Напоминает нам случай, который рассказывал уже про мальчика, который заболевал ровно перед тем, как в школу идти. У него были сильнейшие боли в желудке. So if we try to explain all this to parents, sometimes they cannot believe. Да, но So, если мы начнем родителям объяснять, что их мальчик симулирует, они чаще всего не поверят нам, потому что они волнуются за него. Мальчик страдает. so it's always to better observe and administer the remedy. Поэтому лучше наблюдать с родителями, не делиться своими сомнениями, а понаблюдать, понять, если это симулирование, то просто дать соответствующий препарат, который поможет человеку, ну, что у него в мозге на место стало. Это вообще препараты, не про анакарду. Это про психосоматические состояния. So whenever they had a symptom and the sensation of pain is more than what it is really there, then generally in many cases, ISMS cured the cases. И я сама сейчас помогаю в таких случаях, когда вот, как бы, может и есть какая-то патология, но переживает, ну то есть страдания больше, чем обычно в таком случае должны быть. So in some people, they have a symptom and they take it for granted. It is natural for everybody. It is no need for medicine for this. They say like it. They are craving for? They take it for granted, the symptoms which they suffer. Take for granted. Yes. And they say that it is very common in people. There is no need for medicine for this. Oh, it is very, very common case, especially headache. Nobody thinks it is a disease. It is a sign of disease. Бывают случаи, когда человек болеет, он настолько привыкает к своему страданию, что он считает, что это совершенно нормально, это вообще никакая не болезнь. Вот. И он все время говорит, да это же у всех. Ну, у нас даже шутки есть, да, если вам 40, вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы уже умерли. In Russia, we have a saying. If you are more than 40 years old, you woke up and no pain in the body,
That Okay. means you already died. That means you already died. Ну, ксвомика в таких случаях, которая человек, который как бы говорит, да, ерунда у всех это. Okay, not Swamika and such people who believe that his suffering is not suffering because everybody is having this. We get indigestion. If we ask if you eat anything yesterday or something, everybody eats, everybody gets sorry. It's absolutely like that. Или вы, если он приходит к вам с какими-то жалобами, вы ему говорите, может, вы съели вчера что-то не то. Он говорит, я все как обычно ел, как все люди. Нормально. Пару селедочек на ночь. And we should be careful. If we repeat it for 2 or 3 times, he will get anger. А если мы вопрос этот повторим, а может, вы все-таки съели, то Нуксвомика на нас рассердится. Ну, я же вам уже ответил. Already said. Yeah. Something very familiar to me. Yeah, because if we miss these kind of presentations, then we miss the totality. Да, если мы будем пропускать вот эти вот особенности поведения, то это значит, что мы пропустим все. Ну, то есть, если мы пропускаем такие наблюдения, то мы, в общем, не сумеем назначить правильный препарат. And in Naxwamika, like this is sulfur. Always they say that because of others they are suffering. Because? Because of other people. Like others. Ага. И вот нуксломика, лайхезис и сульфур, они так обычно говорят, что мы все делаем, что и другие делают. Ну, то есть вообще не проблема. It's funny. In general, I would like also to share this. How is your urination? Normal. How is your stool? Normal. So this word normal, you have to because No, when they are narrating, you should write normal only. After some time, when we again ask, then we will have material. because for some people, no, a normal stool is once in 3 days. Yes. It's absolutely normal. Я сказала, по моему опыту, самое опасное слово для гомеопата – нормальный. Ну, то есть, какой стул нормальный, какой мочеиспускание нормальный. При этом может быть раз в 3 дня нормальный стул, и мочеиспускание 5 раз за ночь тоже нормально. Sometimes they say, when we ask the symptoms, then also they say, this is personal history. When we ask, how is your headache, then he say normal. Because everybody gets headache. Ну да, или мы спрашиваем, а у вас бывают, что с головными болями? Все нормально. И они не говорят о головных болях, потому что они считают, что для каждого человека нормально иметь головные боли. Ну, то есть время от времени. In Tuja, it is very difficult. Should be careful. Because if he knows about homeopathy and he reads the books, then he will test us. He will give all the materia medica of a remedy and observe what we are giving. Туя очень интеллектуальная, и она очень скрытная и хитрая. Она любит читать книги, она может подготовиться к приему, выучить какой-то препарат, расскажет вам всю материю медику этого препарата, будет проверять, знаете ли вы, это проверка такая, насколько вы хорошо знаете гомеопатию. after homeopathic classes, when we discuss about materia medica, some people will become fans for some medicines. They become fanatic towards some medicines. Okay. They like
Then after attending the classes, the presenting symptoms will be changed. Даже на нашем уровне, после класса в гомеопатии, некоторым людям очень понравится какой-нибудь препарат, и когда они приходят потом на прием, их симптомы неожиданным образом меняются. Ну да, это же, знаете, ну да, это же понятно, это нормально, это Чехов об этом писал, да? Все, кроме родовой горячки у мужчин, а у женщин и родовая горячка тоже. Because when we are reading materia medica of each medicine, we can find almost Something else. So, two persons, because psychotic remedies like Tuya and Medorna, they will not reveal themselves because they don't want to reveal their personality to others. You know. Да. И туи или медаринум, или очень психотические препараты, с ними тоже очень трудно, потому что они не будут нам рассказывать секреты своей жизни, потому что они будут думать, что мы расскажем их другим. In a lesser degree, in like lachesis, anacardium. Туя, медаринум, блохезис, анакардиум, все это психотические препараты, которые очень недоверчивы. So in Palestine, they don't want to reveal because they want to suffer with these symptoms because it is like a punishment to them. In which? Palestine. In pulsatile. Но с пульсатилой не от того, что они психотики не хотят рассказывать, а потому что им хочется пострадать. So in RMED, they do not want to reveal themselves because they think anyhow it is waste of time because I want to die. А аурометаллику может не рассказывать о своих симптомах, потому что он уже решил, ну, что он все равно умрет. И какой смысл тратить время и вообще записать воздух, потому что у него сильная суицидальная мысль. And hallucinations are also we can consider as somatic disorders because really there is nothing because they feel that there is something and then they get fear, depression, etc. Hallucination, delusions. Ага. Both hallucination, delusion. Ага. Галлюцинации нам тоже нужно рассматривать как психосоматическое состояние, потому что они видят что-то, что не видят другие. We have symptoms like somebody is there in the room who is observing him. Например, ощущение, что кто-то сидит в комнате и наблюдает за ним. Or somebody is walking behind да, или кто-то идет сзади. Медарим совершенно не выносит, когда кто-то сзади идет. И ему все время кажется, что кто-то идет. Or in some cases they see the real person. They can see the real person who is not existing. Dead or not existing? No, feel that when real person, they don't exist. I didn't understand. Right. It is like dead people or ghosts or something. Yes. Или люди, которые видят там мертвецов или привидений. Вот это все болезни. I have a question. One patient asked for help, but I'm afraid to take her because she is a little bit too much esoteric. And she said that from the childhood she can see the worms, but before she could see the worms somewhere, and now she can see the worms in her eyes. And she is sure that she has these parasites, but she sees them. And she said she cannot stand anymore because it is too strong pains. And she's fed up with these worms, which are eating her eyes. In this, she doesn't feel, she doesn't look like crazy,
She pretends that she has very strong, very strong sensation from the childhood. Only after some trainings, she could understand that not everybody can see same things. So what to give to her? SMS in high potency. Hallucinations and hypotension. Okay. We Перевожу. have here we have recently we have a case. He is pretty sure that somebody has planted some device in him to monitor him what he's doing. Somebody, Interruption. yeah, somebody has implanted some device in him so that they could observe his movements. He has hallucination. He has undergone all the investigations to see if there is any device in him. It's not there, but every time he feels it is there. Sometime I am getting vibrations. And he was treated with Hallucinations. We have started treatment, but we have to see how. Okay. Not finished yet. Not finished. Окей, I will translate. Барышня обратилась, она обладает экстрасенсорными возможностями. С детства она видит что-то больше, чем другие видят. Вот, она говорит, что она все время видит, когда человек болен, это видит как черви. Вот. И вот сейчас она говорит, что эти черви поселились у нее в глазах, и очень ей хочется излечиться от них. У нее сильнейшая боль, она очень устала от этих паразитов. Я говорю, вижу этих паразитов. Вот. И доктор предлагает дать гиасану с высоким разведением. Вот. И он сказал, что сейчас у них есть пациент, который считает, что ему что-то имплантировали, какой-то чип там или еще что-то такое. Он говорит, что он все время его чувствует, там все дела. Вот. И вот ему дали гиасанус. Ну, пока еще не завершен кейс, поэтому не можем сказать, как сработало. Он объяснил, почему я сам вроде объяснял, почему спросил, я объяснял? Нет, он в самом начале нам сказал, что гиасанус — это когда человек считает, что он болеет чем-то, и он либо не болен, либо очень слабенько болен, но у него вот какие-то там, да. And in Tuya, they can feel movement in their stomach, like fetus is making movements there, or somebody is. У Туи есть такой симптом, у него как будто в животе кто-то шевелится. Прям так. He was a good man previously, but he was doing good job with good earnings. He stopped everything because of this thought. This with implanted thing. Yeah. И этот человек бедный, который вот с имплантом, ну-ка, в котором вживили чип, якобы, он раньше был такой, ну, процветающий, хорошую работу имел, он бросил работу, все, он просто его там. В общем, трешняк. But the logic he lost is why there is necessary for someone to observe him. Is he so important? He cannot explain, yes? Why he can? Because if we are so important and prominent for some minister, so we can think like that. An ordinary man, what is the purpose of observing? He lost that logic. That is the real disease. Ну да, и ну вот этот человек считает, что за ним наблюдают. Чип же вживлен для того, чтобы за ним наблюдать. Да, вот. И если бы он был каким-то очень важным человеком, конечно, может, кто-нибудь за ним бы и наблюдал. Но когда вот обычный человек считает, что... Ну, у нас сейчас много же таких, да, которые там 5G боятся. Нет, понятно, но это все в рамках, может быть, более или менее нормы, и когда уже все считаешь, что господин, товарищ майор прям сидит в часах и все время за тобой наблюдает. Это уже ближе к патологии. Yes. Okay, and why? I forgot. Why not pleasant? To hear this person, because maybe he thinks that he is so much important that somebody is observing him. Yeah, because he want to run away
from that person who is observing. He want to run away. Run away. Okay. And Platina would be very proud about So, this. because if he want to meditate, if he want to eat or take a bath, every time he feels that Somebody is this transmission is there and somebody is observing what he is. And they are giving comments to him. and giving Giving comments. Comments. in his head. Yes, they are commenting to him to take bath. They are commending him to stop the Okay. job. Like that, he does by himself, and then he thinks that they are commenting. That's why he lost his job. Okay. So this okay. So it is very miserable when we observe him. For himself, it is very miserable. Я спросила, а почему не платину, если он считает себя таким важным, что за ним стоит наблюдать? Он говорит, нет, не в этом случае, потому что он хочет сбежать от них, от наблюдений. Оказывается, у него не просто этот чип наблюдать за ним, он еще комментирует. Типа, он, именно эти люди, комментаторы, они сказали, не просят работу на себя. Зачем ты принимаешь душ? Ну, то есть, как бы еще там комментарии есть. Окей. So these are some dimensions. There are many. In every remedy which is polycrest, we have something like somatic condition. Вообще, почти у каждого поликреста есть вот эти психосоматические проявления. And your question was not about psychosomatic, about neuro. Okay. But it is too late. Neurosomatic is there is some pain, but he feels more intensity than normal. It is hallucinations, you said. Yeah. Mostly, not every time. К психосоматическим состояниям можно отнести также вот эти вот, когда у тебя есть безусловный, ну, то есть высокий порог чувствительности, когда, естественно, есть боль, но тебе прямо она совсем невыносима. И гиастамус хорош при этом. В основном гиастамус, но другие препараты тоже не могут. So fastidiousness is also one of somatic disorders. Fastidiousness. Ага. Greediness. Fastidious. Fastidious means greedy. No, they have mania to clean everything. Yeah. Sorry, I forgot the word. Также психосоматическим нарушением считается излишнее стремление к чистоте, ну, в смысле, вот такое чистоплюйство. Когда человеку нужно прям все вычистить до самого, просто не могу. Yes. One lady was brought to our clinic. It became awful for her because she became lean, lost her weight by cleaning house every day 10 or 15 times. Женщину прям госпитализировали, потому что у нее, ну, прям мания началась, она каждый день все там вычищала, да, с самого до блеска, ну, то есть ходила вот так вот все это чистила. She was little fastidious previously also. After Corona, Да, очень много стало вот этого после короны. In general, I think it was good for corona. In fact, Corona, she did not got Corona, but she is so frightful since then. yes. She want to make sure that everything is devoid of this virus. Yes. But same. Ну да, после этого, у нее это началось после коронавируса, она все время хотела, все, чтобы микробов не было. Но это вообще было распространенное нечто. So some people they are not sure what they have done. Because if they want to go out somewhere for outing, for holiday, they will check the locks more than 10 times, 15 times. They want to be sure that they are locked
the house. Or still, after going there, they are not sure that they have really locked the house or not. While going out, we will lock our house now. Decisions. No. We lock our house. I don't know. Да, вот от этого чистоплюйства абсолютно. Yes. Oh, Yeah. everybody. Yes, this. Give me словик. I'm kidding. Да. А есть люди, которые, выходя из дома, начинают думать, так, а я дверь закрыл, они возвращаются, проверяют, потом идут снова, и опять думают, так, а я возвращался, а дверь закрыл. Да, а я пошутила, тогда, я говорю, так это же у всех есть. Many people are argentum nitricum. Аргентум нитрикум. Yeah, they have short-term loss. I'm not sure that what they have done Аргентум нитрикум is good for this. in the previous moment. Guess what? Yes, that's what I mean. Yeah, best remedy. That's why I'm telling that it is common for because it's like аргентум нитрикум хороший для таких людей. Я говорю, вот теперь я поняла, почему я говорю, что это у всех есть, потому что у меня конституционально я аргентум нитрикум. They become too much nervous to lock. Ага. Потом они начинают слишком нервничать, насчет вот этого вот замка, Too much nervous to start anything. а потом начинают быть слишком нервными для того, чтобы начинать что-либо вообще. During the age of while they are students also, they prepare everything 100%. They are sure they know everything, Да. but they will become so nervous when they get question papers. The mind will be blank, washed off. They cannot remember anything. Это те студенты, которые все хорошо выучили, приходят на экзамен, берут билет и понимают, что у них в голове звонкая пустота, и они вообще ничего не знают. Им никак не начать отвечать. So they come out of the hall giving blank paper, and then they see the question paper. They know everything. That's I don't understand. No, once they come out of the exam hall, Yeah. then they see the questions, everything they know. But while they are so nervous to start, then the mind will come blank. Да. That Когда is они Argentine. из кабинета, где экзамен сдавали, они понимают, что они все это знали. Но почему-то в тот момент, когда они взяли билет, у них образовалась пустота в голове. Yes. Nervous diarrhea. We can also, it is a very good characteristic symptom of Argentine nitric. Это тоже очень хорошая характеристика для аргентума нитрикума. If they want to go out, then they want to be sure that their stomach is empty. They have to go several times before moving from house. Да, у них, начинается, они бегают в туалет перед тем, как выйти куда-нибудь. Yeah, but it is real diarrhea, no? Or it can be just... Every time they have, means how many, because something should be there in the stomach. It is sensation to go for toilet. There is little diarrhea, but not really every time they get stool. Sensation to go to stool. Ощущение, что им очень хочется в туалет, они бегут, что-то может выйти. Но на самом деле это просто они боятся, что им куда-то предстоит уйти. Вот, вдруг они обнаружат, что им может быть сходить в туалет. And if it is about urination, same. Yes. Same.
Это может быть не проходы в туалет, как бы, ну, по большому, а могут быть также. I know one girl who is before going to bed, she is running 20 times to toilet because she feels like if she goes to bed and starts sleeping, then she will be waking up in the middle of the night and running. That's why not to make this. She's running, and each time it is two drops, and she's running. It is also can be argentum nitricum, no? Might be because we have to see for other symptoms also. Because So she is nervous that her sleep may be disturbed. With that we can give. Or same in her when coming out, before coming out from home, she's also she starts running, and this is for sure psychosomatic. Yes. Starting to pee, it is psychosomatic, not from the. Yeah. Okay, so Because if it is really a diarrhea, they will become very weak after going to diarrhea. If it is psychosomatic, they feel weak, but they are not weak. ну да. Если это психосоматика, то больше ощущения, что у них можно избегать, чем на настоящее дело. Вот. А насчет все-таки мочеиспускания, есть случаи, когда перед сном бегает человек, боясь, что потом ночью придется вставать, и все время кажется, что не до конца опустошился ничего. И вот бегает там 10 раз, 20 раз, по 3 капли писает, и опять бежит. Просто как, ну, как такое расстройство психическое. Говорит, нет, все нужно весит. Все симптомы. This forgetfulness, we have many remedies like caladium. При забывчивости есть препараты, такие как колладиум, Yes, caladium. колладиум, Yes. колладиум. Забывчивость. So he, for example, when he is a student, he reads everything. After closing the book, he cannot remember. Это тот человек, который, будучи студентом, он читает книжку, все понимает, все вроде запомнил. Книжку закрывает, ничего не помнит. If it is with age, Huh? if such a thing starts with age. Yeah, because in Agaricus, Kant has given this. With the age, he will become more slow in his thought. Then slowly the ability to remember, the ability to recollect will lost. Спросила, а если с возраста такой начинается? Она то сказала агарикус. Агарикус and? Agaricus and also lycopodium. Да. Lycopodium is a good scholar. Slowly, after a few years, he becomes lazy and his memory will be slowly deteriorate. He has lost interest in reading. Лейкоподиум, который очень, ну, такой успешный человек обычно, у него вот может быть, что с возрастом там или по какой-то другой причине он постепенно становится более ленивым, у него память начинает такие сбои давать. Вот, ему ничего не хочется делать. So these are some of the conditions. Also, after using some kinds of drugs, some may develop these somatic symptoms. После использования некоторых препаратов аллопатических тоже могут развиться психосоматические состояния. After using medicines for sleep, sometimes after medicines, they use for migraine.
Например, они используют таблетки для сна. After what? Migraine headaches. Treatment of migraine headaches. И после могут разбиться и мигрени. Or by treatment of epilepsy. Эпилепсии. Или после того, как человек принимает препараты от эпилепсии. Or after using real drugs. Или после того, как человек использовал наркотики. Okay, this is a very little about somatic, how we can treat, how we can have our vision in terms of somatic conditions. That is how we have to understand, and we have to individualize the case, and we have to know what remedy really is needed. Соматические заболевания нам нужно каждый кейс, ну, как и всех заболеваний, нам нужно кейс весь собирать, индивидуализировать. So it is a wonderful time this year also with all of you. I could also recollect and read many things. Ну вот, закончился наш очередной семинар. Нас благодарит Ананд, потому что мы заставляем его вспомнить какие-то вещи тоже. Master has given opportunity to recollect what was already known, and also to know new things and have light on new angles. Ну, и не только, мастер дал возможность вспомнить многие вещи и также узнать новое тоже. То есть преподавание это тоже очень важно. I thank you all for giving me such an opportunity. Спасибо вам за то, что вы представили мне такую возможность. Thank you. Thank you so much, Анатолий. Vasudeva. Давайте. Вас не так много, но все равно пойдем. Виктор, иди сюда. Thank you. Vasudeva. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Vasudeva Nandagopal. Видите меня? Вот здесь. Vasudeva Narasimha. Vasudeva. Vasudeva Sivapriya. Linda, Linda. Vasudeva. Thank you so much. Thank you. Yes. See you next year.